Ramya, I'm audible? Yes? I'm audible? వినబడుతుందా? So, very good afternoon. Today, we will discuss today Newton's dividing difference of the interpolation formula. And in this divided differences, Newton interpolation formula, Lagrange's interpolation formula we can learn here today. So this is what is the divided Newton Lagrange formula, and they obtain the error estimate that formula. How we can divide up the differences we are doing here? The divided differences is obtained in the usual number we are taking here, and also the obtained usual manner, then divide by the certain difference in the arguments, that the name of the differences here. So suppose we can take the finding the number here. So therefore, suppose the values y0, y1, y2, and so on, yn. So taking the values of y0, y1, y2, the function f at n plus 1. What is the nth function we are taking n plus 1? The distinct in points. What is in the function of f? So the distinct in point we are taking x0, x1, x0, x1, x2, and so on, xn we are taking here. The first order difference of the first order difference, the first derivative, the first order difference of f with respect to x. With respect to x, we are taking this is up to go on xk plus 1. We can defend here x of xk plus 1. So see here, all of you, I'm writing here f of xk plus 1. The f of xk plus 1 minus and last value to the minus the first value. So last value to first value we have to minus here. So f of x plus 1 minus f of xk by x plus 1 minus xk. So the function f of x, that is we have to write here f of x plus 1. We can write here yk plus 1 minus yk by this is a f of a function, means it is a y values. This is the x values. So f of x plus 1 minus f of xk. Both the values are in the numerator part. It is the y values, and the denominator part are these are the x values we are taking here. So I'm concluding here. So the second order derivative. What is the second order derivative? I'm audible? Yes, sir. Yes. So the second order differential equation, x of x power k, xk, Yes, xk plus 1, xk plus 2. So xk plus 1, xk plus 2 we can define as. So see here in the second step, xk plus 1, xk plus 2 minus, and అక్కడ ఫస్ట్ దాంట్లో మనం the values here, the first దాంట్లో 2 values ఉన్నాయి కాబట్టి xk plus 1, xk తీసేసాం. ఇందులో xk plus 1, xk plus 2 అంటే xk plus 1 minus xk plus 1 comma xk plus 2 minus of f of xk,
xk plus 1. అంటే మూడు వాల్యూస్ ని మనం సమ్ చేసి తీసేస్తే, so the denominator here x plus 2 minus x plus 2 minus x plus 2 minus x minus k. So in the general nth order, in the just a minute, in the general in the general the nth order differences are in the general nth order is the nth order differences are defined by f of xk f of xk xk plus 1 xk plus 2 added. So the total nth order we are taking xk plus 1 xk plus 2 xk plus 3 and so on x plus m. So we are taking here the mth order x of x k plus 1 k plus 2 and xk plus m. That minus of x అంటే plus 1 terms నుంచి normal terms తీసేస్తాం. plus 1 terms నుంచి normal terms తీసేస్తాం. Then the denominator xk plus m by x minus k. So note that the differences is one less than number of arguments involved in the left hand side we are taking. Symmetry of differences also same. I am not going to the symmetry of differences. I will explain what is the divide difference table, how we are taking here. So suppose x0, x1, x2, x3, 4 values here. Then y0, y1, y2, y3. So I will explain here all of you. So x I am taking here. x1 minus x0. Clear? Please respond. Yes, sir. Yes, sir. Yes, respond. Then what we are doing? So then what we are doing? x1, x2. Am I correct? Yes, then sir. x. Yes, sir. Then x0. That's the third point of value of you. Third point x0, x1, x2. Then x1, x2, x3. So fourth one x0 అంటే ఇవి వచ్చే వరకు రెండు వాల్యూస్ తో తీసుకుంటాము. ఇవి వచ్చే వరకు ఈ వాల్యూస్ ఇందులో మెర్జ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి x0, x1, x2. ఈ లాస్ట్ కి వచ్చే వరకు ఆల్ వాల్యూస్ ఆర్ మెర్జింగ్. Am I correct? Yes, sir. So that is the values we Yes, are sir. in this condition. So suppose build up the formula one formula we are doing, one problem we are doing here. Listen here. Divide difference table for the obtained x cube minus 2x square plus x plus 1. What are the values given here? Minus 1, 0, 2, 5, 6, minus 3, 1, 3, 81, 151. So f of x, f comma, f double dot comma, f double dot comma. So see here. Minus 1, 0. The values, values are minus 1, 0, 2, 5, 6 rajam. Then name rajam minus 3, 1, 81, 151. Tell me what is that value? Minus 1, minus 3. We can write it or not? Yes, sir. Minus 1, minus of minus 3. Again, what is x values here? 0 of minus 1. So 1 plus 3 by 1, it is 4, correct? 4 by 1. Yes, sir. Very Yes, good. sir. Very good. Very good. Just I'm downing the same here. Downing the same here. Then tell me what is the second one? What is they are written 3 minus 1. 1 minus by 2. No, listen here. 8 minus 1. This is 1 minus 3. 1 plus 3. This is 0 minus 1. First I'm taking. Then again I'm taking here 3 minus 1. 2 minus 0. Am I correct? Yes, sir. Third one I'm taking here. What is X value? 1 minus 3. How much? 81 minus 3. You have to do the paper. 79. 5 Yes, minus 2. 78. Minus 3. How much? 78. Sir. 5 minus 3. 78. 5 minus 3 is 3, sir. 81 minus 3, 78. 78. 78. 5 minus 2, 3. 5 minus 2 by 78 by 3 is 26, correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then 6 I am taking here. 151 minus 81. 51 minus 81 by 70. 6. Sir, 70. It is correct? Yes, So sir. we have to accordingly we are taking the values from the numerator part. We are taking f of x values, that is y function. In the denominator value x function we are taking. Am I correct? Yes, sir. Yes. In the same one I am taking here. So here taking it. What is these values? X comma y. 1 minus 4. Am I correct? Yes, sir. 1 minus Yes, sir. 1 minus 4. How it is 2 minus 1? Tell me anyone.
How it is in the denominator? We have minus 2 minus of minus 1. So this is 26 minus 1. How it is 5? Just a minute. Then 70 minus 26. How? So I will tell you one question. Tell me how. Make fast. Clear. Values we need to take, no, sir? 2 How minus how the denominator for 2 minus minus 1 we are taking? Where is 2? 3 values. X. 5 minus 2. Again, I am going to the table. X, sir. X0, value. x1, x2. Am I correct? X naught, X1, X2. Tell me, what is x0, x1, x2? What is x0, Minus x1? 2 X minus naught of minus 1. X naught minus Minus 1. 0. X1 0. X2 2. X3 5. X4. First 3 values. Yes. What I am in this sketch? 2, 0, minus 1. That is Yeah. 2 of minus 1, minus 1. Correct? Yes. X2 minus X naught. Yes, exactly. Just a minute. I will clarify. Then x1, x2, x3. Second one I am doing. This is correct. x1, x2, x3. What is x1, x2, x3? X3 minus X1 చేసేసి. అంతే కదా? Yes, sir. Yes, sir. So 5 X3 minus 0, X1. 5 minus 0 and 6 minus 2. I am removing the central limit. Zero here. Minus 1, 0, 2 లో 2 minus 1 తీసుకున్నాము. 0, 2, 5 లో 5 minus 0 తీసుకున్నాము. 2, 5, 6 లో 6 minus 2 తీసుకున్నాము. అవునా? Yes, sir. Yes, sir. So therefore 1 minus 4 minus 3, 2 minus 1 by 1, 26. This is a simplification. Then again 5 minus 1. Taking 1, 0, minus 2. So this is a value. Removing is a 5. There is no value in the denominator. 11 minus 5. 11 minus 5. What is the value? 6 by 0. By it is 1 or 0? 6 minus Sir, Ravi, 11 minus 5, 6, sir. 11 minus 5 and this is 6 minus 2, sir. Huh? 6 minus 2. Denominator ఎట్లా సార్ లాస్ట్? 0. There is no terms. Okay. Yes, sir. Yes, sir. It is 0. So this is the fundamental values we have to find in the difference table. Understood? Yes, sir. Sir, in the textbook it is given as wrong, sir. We have to take it as 0. Yes, it is 0. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Right. Divided difference of polynomial. What is the divided difference of polynomial? So data is related to third degree polynomial. Third degree, what is the third degree polynomial? It is x cube. Am I correct? Yes, sir. Yes. So third degree polynomial, third degree polynomial we are taking here. To you might be noted, consider the difference in the constant, namely the nth order divided difference polynomial constant. So f of x minus x1 that we are at f of a minus f of x1, x minus x1. So therefore, this is a numerator part. I already told you this is a y function. This is the x function. Is a polynomial of the degree, hence the operation of the divided difference of polynomial loads of degree by consequently the difference of the nth degree polynomial divide differences n plus 1 that will be 0. So there is also x0, x1, x2, n. So divided difference equally spread arguments 0 here. So the argument is x0, x1, x2, and are taken a criterion in order they are formed in the arithmetic progression, whose first term is x0 and common difference is x. Then the divided differences f in the argument is f of x, comma x0, comma x1, x2, x3, and so on, xn 1 k delta power k f0 is writing the formula. So we have to prove here. So by the result we have x0 is equal to r plus h. We had r is equal, what is know that r is equal to 0, 1 k. So within the 0 we are substituting here. So k is 0 substituting here. What is the value? Is 0. 0 substitute same as 0. So then we are substituting 1 here. So 1 substituting here. So x0, x1. We are substituting x0. We are substituting x0, x1. That is this is a y function. This is x function. This is a f1 minus f0 of x1.
x1 minus f naught by x1 this is called as delta f naught. This is called delta f naught by h. Therefore, with the result k is equal to 1, then is k less than or equal to 1. Okay, r plus 1 and r plus 2, we are taking the values here. So r plus 1 and we are taking the values here. So delta r plus 1 by f naught by r plus 1 h plus r1, we are taking the values here. So this is the one of formula, that the Noether interpolation formula. Very important formula in the Noether interpolation. Suppose given values, if the arguments are, you know that x0, x1, x2, and so on, xn, you are required to find a polynomial p of x less than n, that p of xk is equal to f of xk, k is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and so on. And we are ready. You know that all of it, I told you just now, f of x minus x naught is equal to, we are at f of x minus, to repeat x minus x naught x ga raskocha. Right, sir. And అప్పుడు ఏమైతే f of x Yes, minus sir. by x minus, this is y, this is x. Am I correct? Yes, sir. So f of x is equal to f of x naught, first x naught రాసుకొని x minus x ప్లస్ అంటే మనం ఏం చేసుకున్నాం, లాస్ట్ వాల్యూ నుంచి ఫస్ట్ వాల్యూ తీసేస్తూ ఇంటూ f of x minus x naught. 3 వాల్యూస్ వచ్చాయి, f of x కామా x naught. ఇంతకుముందు చేసినట్టు f of x naught x1 మళ్ళీ x minus x naught కింద ఆటోమేటికల్ x minus x1. ఇగో ఈ రెండు సింప్లిఫై చేస్తున్నాం, f of x minus x naught మైనస్ f of x naught x1. అంటే మనం ఇంటర్చేంజ్ చేసుకుంటాం. ఇంటర్చేంజ్ చేసుకుంటే మైనస్ వస్తుంది, కింద x minus x1 రాసుకోవచ్చా లేదా? Right, sir. x naught minus x Yes, naught sir. x minus x naught by x1 minus x కింద రాసుకుంటున్నాం మనం. కింద రాసుకుంటే so solving the f of x comma x naught, substituting the above second equation, I am taking x minus x minus x naught x minus x of x0. And ఎందుకు రాసుకుంటాం ఇక్కడ, we are used 3 terms, x comma x naught comma x, అవునా? Yes, sir. Answer. f naught x1 x2 minus x naught f of x naught x1, ఇక్కడ రాసాడు చూడండి, ప్లస్ x1 x minus x2, that is f of x x naught x1. We are taking the nth term here, n plus 1th term order of the differential. So I am taking the nth term here, I am writing in the nth term x minus x naught 1, x minus xn minus 1. So x naught xn and plus so on, x minus x naught 1, and so on, x minus xn minus 1, x minus ఇక్కడ xn minus రావాలి, ఇక్కడ రాలేదు. The printing mistake, this is xn minus 1. చూసారా? Sir, ఎక్కడ సార్? 1 minute, sir. Yes, sir. This is xn minus 1. Okay? Okay, sir. X minus x naught, x minus xn minus 1. So therefore we are taking the nth condition we are taking here. So if you write f of x naught, x minus x naught, f of x naught, x naught. So all the values we are writing in nth polynomial degree here. What is the formula here? Px comma k, f of x naught, x minus k, x naught, f of x naught, x1, x. And finally, last ఏం తీసుకుంటాం మనం? nth condition, last condition తీసుకుని values రాస్తున్నాం. Am I correct or not? Yes, sir. So this is the values Yes, of sir. this. So this is a reminder. This is a reminder, r plus n1 x is equal to x minus x naught, x minus x1, x minus n, f of n plus 1 eta, n plus 1 whole factorial. We can, this is called as the equation 3. This is called as, this is, I already, this is called as Newton interpolation formula. Formula. Is they will ask in the examination. The steps, algorithms, and Newton formula. One example we will clarify. Find the approximate value of log 10 of 4.01 from the data. See here. What is the values given? 4.002, 4.014, 4.023, 094. F of x 0.601817, 0.6031877, 0.5824, 0.62404. Minus them. Oh, in the y value, minus them. What is the value? Minus them. Make fast. Correct. Lakshmi. Sir, చేస్తున్నాను సార్. Okay. Zero point 603 1877 minus 0.602 0.81887. Is the values correct?
Okay. సేపా సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్ ఇంకా తీసుకోలేదు సార్. తీసుకోవాలి. ఇంకోటి మీద వాల్యూస్ రాంగ్ వస్తున్నాయి ఇందులో చేస్తే. మామూలుగా నార్మల్ మొబైల్లో చేయండి. మొబైల్లోనే రాంగ్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి సార్. మొబైల్లో రాంగ్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి. అంటే సార్ మైనస్ చేస్తే వేరే వాల్యూ వచ్చింది సార్. 1.8 మైనస్ 1.0 రాలేదు. రాలేదు సార్ అట్లాగా. వచ్చింది 0.00. See here, I will again the steps I have to 603 వచ్చింది సార్. -603 లో వచ్చింది సార్. అవును సార్, అవును సార్. 0.06031876 అలా వచ్చింది. ఎఫ్ ఆఫ్ నాట్ అంటే ఏమన్నామమ్మా మనం ఫార్ములాలో డిఫరెన్స్ టేబుల్లో? ఎక్స్ నాట్ x1 అన్నాం కదమ్మా. అవును సార్, అవును సార్. x నాట్ x1 నెక్స్ట్ ఫస్ట్ x1 మైనస్ x బై Just I am doing. x నాట్ సార్. Just a minute. I am also doing. Just a minute. 104. సార్ ఇక్కడ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ చేయాలి కదా మరి, చెప్తున్నాను నేను అదే. ఓకే సార్. చేసాం సార్. అచ్చా, ఓన్లీ డినామినేటర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ చేయాలి కదా మా ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం. yes సార్, yes సార్, yes సార్. అది ఓన్లీ న్యూమరేటర్ చేస్తాం సార్. ఒక్క నిమిషం సార్. ఎస్ వచ్చింది నాకు. వచ్చిందా సార్? సో యూ హ్యావ్ టు చెక్. అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అడగండి, నేను చెప్తా. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఈ రెండు చేస్తే ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి. సో దేర్ ఫోర్ లాగ్ 4.01. లాగ్ 4.101 అంటే ఎక్కడ వచ్చిందండి? లాగ్ 4.101 అంటే ఎక్కడ? 0.60817 ప్లస్ 0.0098 ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాడు? 0.0098. లాగ్ వాడు ఏం కనుక్కోమన్నాడు మనల్ని? మిమ్మల్ని 4.0 లాగ్ 10 4.01 న్యూటన్స్. లాగ్ 0.4 మీద వాల్యూ ఎంత? 0.602017 ప్లస్ 0.0098 ఇంటూ 0.18431. సో హౌ 0.0098 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? See here, from the given numerical data, sir, చెప్పండి. Substitute Newton difference formula for the required difference obtained in step 1 of the binomial of the obtained polynomial approximation of the given data. Required point Newton difference formula ని అప్లై చేయమన్నాడు. న్యూటన్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములాలో నీకు log 10x అంటే log 10x log 4.01 అప్లై చేయాలి. వీటికి log ఎంత అడిగాం మనము? log 10 ఎంత అప్లై అడిగాము? 4.01 అప్లై చేస్తే ఈ వాల్యూ వస్తుంది మనకు 0.0098. 0.6317 కి అప్లై చేస్తే you have to check this value may become, then we are multiplying and again 0.098 0.004 న్యూటన్స్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు ఈ వాల్యూ exactly the error term. So these values here multiplying 0.0098 0.1018431 plus again 0.0098 plus again these values 0.004 into 0.013. We are taking the positive value in log. The error term, that is a value 0.603144.
So the value is the error term we are taking here. I am already told you 0.0098, 0.004. This is a minus 0.004 I am taking, minus 0.133. So this is the values I am taking and applying the error value, this one. So you have to practice. Any doubts on the table, tomorrow I will clarify on the blackboard. Okay? Okay, sir. Okay, sir. Of the one. See this one. Tell me explanation. Find the polynomial of the lowest possible degree of the data. Minus 1, 1, 2, 3. Minus 21, 15, 12, 3, 3. చెప్పండి ఇప్పుడు ఇది ఈజీ. 15 plus 21 ఎంత? 36, sir. 36. 36 by 1 plus 1 One. plus 2 ఎంత? 2. That is 18. 18 correct, sir. 18. 18. 12 minus 15 ఎంత? 3. 3 by 1. 3 అంటే by minus 3 3, minus sir. 1. Minus 3 by 1. Minus 3 వస్తుంది, sir. 3 minus 12 minus 9 by 1. Minus 9 by 1. One. Minus 9. అర్థమైందా ఇది? Yes, sir. Yes, sir. అర్థమైంది, sir. ఇదే మెథడ్ దానికి అప్లై చేయండి. ఓకే? Okay. This was same Okay, example. Same examples as we given, you have to practice. So Lagrange's interpolation. What is the Lagrange's interpolation? Another formula for interpolation. Differences. Symmetry. F of x0, x1, x2, x3, and so on, xn. What is the first of x I am taking here? X minus x0, x minus x1, and so on, x minus xn I am taking here. సార్ ఇవి థీరమ్స్ లాగా అడుగుతారా సార్ వీటిని? మరి స్టేట్మెంట్ You have to write 2.32 statement, Amma. Very good question. You have to write 2.3. 2.3.2. 3.2. Scrolling down, just wait. I'm scrolling down. Just wait. Yes, this formula you have to write. First, you have to write f of x minus this formula. కనిపిస్తుందా? కనిపించింది సార్. రాసి రాయాలి. So Lagrange's f of x, that is the y value x0, x1 minus x minus n. Again, f of x naught, x0, x minus x. And then denominator lo values are same. Here, denominator lo values are same. Denominator values are same, huh? Denominator. Why? Because f of x Yes, minus sir. x is x naught, x minus x1. Up to xn. From x Then to xn. Then x0, x minus xn. Then second function, yes, second function. This is x minus x naught. This is x minus x naught, x naught minus x. Second one, x minus x, x1 minus x1 minus n. That is xn minus x, xn minus x naught. The denominator values also should be changed. Y0, x0, x1, x2, x1, x2, x3. Am I correct? Yes, sir. So substitute solving the xn, simplifying it. F of x is equal to what is x minus x1, x minus 2, x2, and so on, x minus xn. X naught minus x1, x naught minus x2, x naught minus xn. That is the y function. What is the first f of y? Again, x minus x naught, x. There is no second not x minus x1 ఉండదు. ఎందుకంటే we are taking x1 function, అవునా? Okay, sir. తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ x1 function రాయం, అవునా? Okay, sir. Yes, sir. x naught, x minus 2, x minus. ఇక్కడ కూడా చూడండి, x1 minus x naught, x1 minus x2, x1 minus xn. Then x naught, x minus x, xn minus 1, xn minus x1. The nth function we are taking, that is error en f of x. So en, what is en f of x? So x minus x naught, x minus x1, and so on, x minus xn. We are taking x, x0, x1, and so on, xn. The remainder term, which is the same as the Newton formula, the polynomial degree, nth degree or n plus 1, 0, it involves n plus 1 order differences. So this equation, above equation, is called Lagrange's interpolation formula. What is this equation is called? Is called as Lagrange's interpolation formula. Lagrange's interpolation formula. Formula. Degree polynomial operation is given data. So that the each can easy to number. Polynomial operation is observed that the each term polynomial nth degree is easy to remember. The formula is it follows the symmetry. If you write phi of x is equal to x minus x naught, x minus x1, and so on, x minus xn,
So therefore, summation of phi is equal to 0 to n minus 1. Getting f of xi, lix, en f of x. Those the conditions we are writing here. Lix phi of x, xi. So what is phi dash x equal to d by dx? The first derivation of phi of x. En f of x, the other terms. This is called the Lagrange's fundamental of polynomials. So you deleting the en one, so we are writing the x function value. This is the useful for the inverse interpolation formula y minus y minus y1, y minus y2, and so on, y minus yn, y0 y1, y0 y0 minus y1, y0 minus y2, y0 minus yn into x0 x1 and so on xn. We are taking the this one. Obtain the Lagrange's interpolation formula diamond, you have to do it. Go problem చూద్దాం. Use Newton's formula, Lagrange's formula, obtain polynomial. F of 0 ఎంత ఇచ్చినాడు? 1. F of 1 ఎంత ఇచ్చినాడు? 3. F of 3 ఎంత ఇచ్చినాడు? 55 స్టార్ ఇచ్చారు సార్. చూద్దాం. న్యూటన్ ఫార్ములా f of x is equal formula f of 0 x minus 0 x minus x1 అంటే ఎంత ఏం చేయాలి ఇక్కడ నేను? f of 0 minus f of 1. అవును సార్. 1 minus 3. 0 1 తర్వాత x minus x0 తర్వాత ఏం చేయాలి నేను? x minus 1 అంటే f1 అవసరం లేదు, నేను f1 ఇక్కడ రాసుకుంటున్నా కదా. సో సెకండ్ దాంట్లో f1 సెకండ్ దాంట్లో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓన్లీ x minus 0. వై? బికాస్ f1 వాల్యూ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఫస్ట్ f0 రాసాము, దెన్ x minus 0, x minus 0 అంటే 1 0, అవునా? 0 1. Yes sir. Then x minus 0, then x minus 0, x minus 1. సెకండ్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం తీసుకుంటాం? 0 1 3, అవునా? Yes sir. అమ్మా అర్థమైందా? ఇంకోరు ఉన్నారు. 0 1 3 కాదేనా? సార్ అంతే సార్. Yes అంతే sir. సార్. వచ్చినారు. 1 plus 2x plus ఏం చేశాడు దీన్ని వాడు? f of 0 Multiply. అంటే 1. f of 0 is equal to ఎంత ఇచ్చినాడు ఇక్కడ? 1 ఇచ్చారు సార్. x minus 0 అంటే x. f of 0 comma 1 అంటే ఎంత? f of 0 0 3 minus 1 అంటే ఎంత? 2. 3 minus 1 అంటే ఎంత? yes sir. 2. 2x. అచ్చా x. Okay. 2x రాసుకోవాలా వద్దా? Yes sir. ఇక్కడ ఏం రాసుకోవాలి చెప్పండి నాకు. x square minus x and ఈ x minus 1 అట్లే ఉంచాడు అమ్మ, వాడు అట్లే ఉంచాడు, అట్లే ఉంచుదాం. x minus 0, x minus 0 అంటే ఏం రాసుకో? x sir. What is f of 0 1 3? అంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది సార్. కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది సార్ ఇక్కడ. ఎట్లా సార్? 0 3 సార్. ఇప్పుడు f of 1 వాల్యూ 3 ఇచ్చాడు. 3 minus 1 తీసుకున్నా 2 వస్తుంది సార్, కానీ ఇక్కడ 8x ఇచ్చాడు. ఎందుకు వచ్చింది? 55 అది 55 అవును సార్. Minus -55 ఉంది అన్నారు. సార్. ఏమి నెంబర్ వేస్తే మనకి 8 వస్తుంది. రివర్స్ సార్. క్వశ్చన్ మీకు ఇప్పుడు నాకు 11 minus 3 అంటే 11 ఉంటాయి. దట్ ఇస్ రాంగ్. అంటే మీరే ఇచ్చింది 8 రావాలా సార్? yes wrong. So therefore value 8x into x minus 1 multiply చేస్తే 8x square minus 6x plus 1. Okay sir. This is the wrong value. Okay sir. So Lagrange's formula I am applying the same here. X minus 1 and x minus 3, that is 0 minus 1 and 0 minus 3. Again x into x minus 3, that is 1 minus 0 and 1 minus 3. The first value is into that is the first value in 1, that second value into 3, the third value x into x minus 1 into third value ఇక్కడ 55 తీసుకున్నాడు. ఒక నిమిషం ఆగండి. 3 minus 0 3 minus 1 ఇక్కడ 55 check out and I will tell you.
ఆ కిందిది ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి వాల్యూ ఎంత వస్తుందో. ఐఎమ్ చెకింగ్ అవుట్. ఓకే కింది వాల్యూ 8x స్క్వేర్ ఓకే సార్. చూడండి. ఐఎమ్ చెకింగ్ అవుట్ 1 సెకండ్ ప్లీజ్. చేశారా? చేస్తున్నాను సార్. చెప్పమంటారా నన్ను? చెప్పాలా అమ్మా? ఎస్ సార్, చెప్పండి సార్. చెప్పండి. ఫస్ట్ రోలో 013 రాసుకోండి అమ్మా. సారీ, ఫస్ట్ కాలంలో 013 రాసుకోండి. జస్ట్ మినిట్. ఇగో 0 3 అవునా? ఎస్ సార్. 155 అవునమ్మా? -1 ఎంతమ్మా? 3 - 1 2 సార్. 1/1 - 0 అంటే 1. 2/1 2 అవునా? ఎస్ సార్. అవును సార్. 55 - 3 52 అవునా? అవును ఎస్ సార్. సార్. 52. 3 - 1 2. 2 సార్. 52/2 26. 26 సార్. 26. See here. 26 - 2 24. 24. సో అప్పుడు ఏమైతుంది? 3 - 0 తీసుకోవాలి అవునా? అప్పుడు ఇది ఇగ్నోర్ అవుతుంది. అర్థమైంది Yes, సార్, sir. అర్థమైంది. 8 వచ్చింది. 8 వస్తుంది సార్. వచ్చిందా? ఎస్ సార్. వచ్చింది సార్. 8 8x వచ్చింది. × x - 1 వచ్చిందా? ఎస్ సార్. వచ్చింది సార్. 8 వచ్చింది. కింద కూడా చూడండి అట్లే. కింద ఏముంటుందమ్మా? ఇదంతా జీరోనే కదమ్మా. 0 - 1 0 - 3 ద వాల్యూ 0 అవునా? సార్ 3 ఉంటుంది సార్ కింద ఆన్సర్. ఇదేమొస్తుంది చెప్పండి? x - 1 x - 3/0 - 1 0 - 3 -1 ఇంటూ -3 వస్తుంది సార్. 3 చేయండి. x - 1 ఇంటూ x - 1 బై x - 3 ఎంత వచ్చేది చెప్పండి నాకు? x - 1 ఇంటూ x - 3 x² - 4x + 3 సార్. బై ఎంత? +3 బై 3 అవునా? అవును సార్. రాయండి. ప్లస్ x² - 3x బై ఏమైతుంది ఇక్కడ? 1 - 1 ఇంటూ -2 1 ఇంటూ -2 అవుతుంది అవునా? అవును సార్. ఎస్ సార్. అమ్మ దేని సింప్లిఫై చేయండి ఎస్ ఒకసారి. సార్. చేసింది. ఎస్ సార్. వచ్చిందా? 8x² - 6x + 1 చేస్తున్నాం సార్. చేయండి ఒకసారి.
వస్తుంది, డౌటే లేదు. నేను చేశా. వచ్చిందమ్మా? ఇంతసేపు. చూస్తున్నాను సార్. సరే ప్రాక్టీస్ చేయండి, డౌట్ ఉంటే నన్ను అడగండి, ఓకేనా? ఓకే సార్, ఓకే సార్, చేస్తున్నాను. ఓకే సార్. ఇప్పుడు చెప్తానంటే వెయిట్ చేస్తా, ఇంకా టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. చేస్తాం సార్, తర్వాత చేస్తాం. డౌట్ ఉంటే అడగండి. సరే సార్. ఓకే సార్. From the following data F323.5, this is the same values. ఏం చేసాం? ఈ రెండు మైనస్ చేసాం, ఈ రెండు మైనస్ చేసాం, ఈ రెండు మైనస్ చేసాం, ఈ రెండు మైనస్ చేసి డివిజన్ పార్ట్ లో వేసుకుంటూ పోయాం. ఇది చేసాం, మధ్యలో ఇది ఇగ్నోర్ చేసి ఇది చేసాం, తర్వాత ఇది చేసాం, ఇది ఇగ్నోర్ చేసాం, ఇదిలో ఇది ఇగ్నోర్ చేసి చేసాం. అర్థమైంది కదా? అర్థమైంది సార్. ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇది లెగ్రాంజెస్ ఫార్ములా, ఇది చేశాడు. హౌ టు డూ ఇట్. ఇన్వర్స్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా. Inverse interpolation formula for using Lagrange's formula. The interpolation formula x f of x, the problem inverse interpolation, the f of x and the inverse interpolation is the process of the finding the value of the argument corresponding to the function. When the latter intermediate between value, the problem can be solved in several ways. The Lagrange's formula is given here. F of x is equal to 1, 3, 4, 4, 12, 19. See here, I am using formula 7.5. F of x is equal to what is here? 7. So see here, 7 here, 7 here, this is a 7 here. So first మనం find out చేస్తున్నాం. F of x ఎంత ఇచ్చినాడు? 7 ఇచ్చారు సార్. 7 minus ఫస్ట్ తీసుకోవట్లేదు. ఫస్ట్ టైం ఇగ్నోర్. 7 minus 12, 7 minus 19. అవునా? Yes sir. Okay sir. Then 4 minus 12 and 4 minus 19. First F of x ఎంత? 1. Okay. Then 7 minus 4 and 7 minus 19. 12 minus 4 and 12 minus 19. The second value 19. is 3. 3. Then 7 minus 4 and 7 minus 12. Third value ignore chestuna. 19 minus 4, 19 minus 12 into 4. Calculate this value. It is correct or not? Make fast. Yes sir. Seven minus 12 minus 5 and 7 minus 12, 8 minus 15 ప్లస్ లే వస్తాయి అక్కడ. చెరొకటి ముగ్గురు ఉన్నారు, ముగ్గురు 3 చేయండి, చేస్తే ఇమీడియట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి చేయండి, రాజేశ్వరి ఇంకోటి చేయండి, ఇంకోటి చేయండి. Mubin, you are understanding? Yes sir. Do 1 1 1. You have to 3, you have to 3 2. Then we can calculate easily. Sir, first the 1/2 ఉంది sir value. Second the? Yes sir. Second the? 36 minus 42. Second the Rajeshwari చేయండి. Third చేస్తాను సార్. 60 0.85 వచ్చింది సార్. Into 3, sorry. 0. Into 3. 2.57 sir. 2.57. Okay. 0.5 plus 2.57. కాదు సార్, మొత్తం 2.57 అవుతుంది. ఇంటూ 3 చేశాను. 0.57 టు 3 చేస్తే మనకి 2.57 వచ్చింది సార్. ఫస్ట్ కలపలే కదా 0. ఫస్ట్ ఎంత వచ్చింది? ఫస్ట్ ది 1/2. ఫస్ట్ ది 1/2 సార్, అది అంటే 0.5. 0.5 సార్. సెకండ్ ఏమో 2.57. రాసుకున్నాం. You have to do please.
ఎంత వచ్చింది రాజేశ్వరి? లాస్ట్ 0.57 వచ్చింది సార్. లాస్ట్ వాల్యూ చేస్తున్నాం సార్, అయిపోయింది. 0.5 ప్లస్ 2.57 ప్లస్ 0.57 3.64 వచ్చింది సార్. ఎక్కడ తక్కువైంది. తప్పు చేశాను, నాకు వచ్చింది 3.64 వచ్చింది సార్. నాకు 1.86 వచ్చింది. నేను చేసుకుంటూ పోతున్నా. యు హావ్ టు క్రాస్ చెక్ ఇట్. yes sir. ఎక్కడో తప్పు ఓకే సార్, చెక్ చేస్తాం. చెక్ చేయండి. నాకు వచ్చింది. చెక్ చేస్తాం సార్, మళ్ళీ Okay, నేను sir. చెక్ చేస్తాం. చేస్తాం సార్. ఐ డన్. ఓకే సార్. You have to check here. Any doubts in this unit? Ask me, I will clarify. Any doubts in this? ప్రొసీజర్ అర్థమైంది సార్, కాకపోతే క్యాల్కులేషన్స్ చేయాలి. తప్పులు పోకుండా జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఎస్ సార్, అది ప్రాక్టీస్ ఒకసారి చేస్తే చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది. డౌట్స్ ఉంటే రేపు అడగండి, నేను క్లారిఫై చేస్తా యూనిట్ సంబంధించి. ఓకే సార్. సో హెర్మైట్ అండ్ స్పైన్ ఇంటర్పోలేషన్. Hermite and piecewise linear interpolation, piecewise cubic Hermite interpolation, spiral interpolation, cubic spiral interpolation. I'm not going to object lesson and introduction. So directly, what is a Hermite interpolation? The preceding units you have the n+1 distinct points and that a less than or x naught less than or equal to xn less than or equal to xn minus 1 less than or equal to xn condition is equal to what we are taking here b. In the problem of interpolation degree, p of x is equal to f of x. F of function that is I is equal to 0, 1 to n. So in the certain values f of xi, the values of the derivative f dash xi is also given all the points, and we have to use this complete data obtaining the interpolynomial. So f of x is equal to, we are taking the earlier unit, the Hermite interpolation Lagrangian one. The difference being that the Greek polynomial p of x degree is most to n plus 1 at the points x0, x1 and so on, xn that is p of x and f of x, as well as the first derivative p dash x and f dash x coincide. So pxi is equal to fxi. So p dash xi, p dash x is equal to f dash xi. That means what it means? We are derivating. Am I correct or not? Yes sir. Derivatives. Just one to condition study. I equal to 0. Must be degree less than 2 n plus 1. This may be written as p of x to the summation of I is equal to 0 n ax is f of x, right? Summation of I is equal to 0 mi bix plus f dash xi. That's without derivation. This is without derivation. This with derivation. So here aix and bix are supposed to be polynomial of degree. Almost the condition is 2n plus 1. Namely, conditions fulfilled if these polynomials are obtained satisfying. A is j, delta ij, a dash I xj. So this derivation part is delta ij part is 0 for every I comma j. Bixj 0. That is this derivation part bi dash xj is delta. And ai ki b dash I ki exact reverse ఉంటుంది. ఉంటాయా ax delta j అయితే bi dash xj value delta ij అవుతుంది. a dash x value 0. The exact, you are taking the reversing of the values 4, 5, 6, 7 values here. And bx can be expressed in terms of Lagrange's polynomials. Ax is a polynomial degree. If you use the Lagrange's fundamental nominal Lix, you can write here ax is equal to gamma I square Li square, bx is equal to delta del x, Li square we are writing here. So we can take the polynomial degree of 2n, gamma x and del x. The linear polynomials is very important. Linear polynomials here. Gamma x is equal to ax plus di, delta x is equal to cx plus di. Why? Because we are using a b variables here. That's why we are using c and d here. You can obtain the values a and b. You already know Lix is equal to 0, I not equal to j, Lix I not equal to j. So therefore, from the forming the equation is equal to axi is equal to 1. That is the gamma x not equal to j. But even though the 8 equation, the 8 is ax is equal to gamma Li square x, beta is equal to gamma del I square Li. The equation is in this one we are substituting 1. So therefore axi is equal to 1 is equal to gamma xi. So the interpolation equation of the interim imply axi plus bi is equal to 1. So that is a form applying here. So therefore equation 5 and 9 also same solutions here. Therefore ij is equal to substituting ai 2 gamma xi Li dash x is equal to 0, and that is the ai, that's your value should go to the right side minus 2 Li dash x. So therefore bi is equal to 1 plus 2x. Values of this is a fundamental. This one p double dash xi is equal to f double dash xi. I is
వాల్యూ అని మనం చెప్తున్నాం ఇక్కడ. ఆర్ యు అండర్స్టూడ్? Yes, sir. Algorithm. Yes, sir. Don't. Algorithm you have to see here. For the ఎట్లా చేయాలి? Data find number of the data points x0, x1 and note the value of n. The general form of the interpolation formula. P of x equals summation of I is equal to 0, 1 minus 2x dash xi plus 2x li dash xi li square x f of x plus summation of I is equal to 0 n x minus xi li square x f dash x. This is a formula. Lagrange fundamental formula L0 x, L1 x and so on ln x, and their first derivative L0 dash L1 dash. So L dash xi is equal to 0, 1, 2. Substitute I is equal to 1, 2 n equal and simplify the Hermite polynomial. See, I'm telling minus 1, 0, 1 of x 1, 1, 3 dash x minus 5, 1, 7. So x0 is equal to what is the value given? Minus 1, sir. X2 X2 1. 1. hence n is equal to how many values given? 2 values, sir. 3. 2 values. 3. So n is equal to 2 values is given. 2 n equal to 2. So therefore formula summation of I is equal to 0 to formula రాసాం ఇక్కడ formula ఇచ్చాడు formula 1 minus 2 xi li dash xi li dash formula రాశారు ఇక్కడ. So therefore summation of x minus xi Lagrange's interpolation formula I am doing x minus 0 x minus 1 by what is my minus 1 0 minus minus 1 0 minus 1 minus 1 రాసుకోవచ్చా? రాసుకోవచ్చు సార్. x minus x minus 0 ఇక్కడ numerator x minus 0 x minus 1 రాసుకోవచ్చా? రాయొచ్చు సార్. దీన్ని సింప్లిఫై చేశాడు ఇక్కడ x into x minus 1 by 2. మీరు చూడండి ఒకసారి. తర్వాత చూడండి L1 and x ఏముంది ఇక్కడ x plus 1 and x minus 1 అవునా? yes sir. x plus 1 and x minus 1 తర్వాత ఏముంది? 2 by x minus 1. Yes, sir. తర్వాత ఏముంది? 0 plus 1 0 minus 1 minus 0. 0 plus 1 0 plus 1 1 plus 0 0. minus 1. L2 L2 ఏం రాయాలి ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు నాకు? One. x plus 1 1 plus 1. x minus 0 ఇది తీసుకోకూడదు కదా? అచ్చా, yes sir. తీసుకోవద్దు కదా? Yes, sir. Yes sir. అప్పుడు ఏమవుతుంది? x plus 1 x minus 0 అప్పుడు ఏమవుతుంది? 1 minus 0. 1 plus 1 minus 0 1 minus 1 0. minus 0. 1 minus 0 ఈ వాల్యూస్ Yes sir. ఈ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత Yes, sir. ఈ వాల్యూస్ ఫైండ్ L0 x x minus 1 by 2 ఏమొస్తుందమ్మా? x minus 1 by 2 ను ఫస్ట్ డెరివేటివ్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చెప్పండి అమ్మా. X square. X square minus x by 2. X square 2x. 2x minus 1 by 2. X minus 1 by 2 sir అంతే. సెకండ్ డెరివేటివ్ చేస్తే -2x వస్తుంది. థర్డ్ డెరివేటివ్ చేస్తే Minus 2. వాట్ అబౌట్ L dash x naught? What is x naught? What is L dash? What is minus 1 Minus x minus 1 minus 1 by substitute 2. చేయాలి సార్ x place లో. very good. X minus -1 1 by 2. -2 we have substituted, these values come correct. Yes, 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 sir. sir. Therefore the output is the simplifying the interpolation formula. ఇవన్నీ వాల్యూస్ అందులో ఫైనల్ చేస్తే 2x power 4 minus x square plus x square. Okay. Yes, So sir. f of minus 0.5 -0.5 submit చేయమన్నాడు వాట్ ప్రాబ్లం లో. sir. Value, sir. ఇందులో 0.5 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. minus 0.5 రెండు. -0.5 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇంత వస్తుందా? -0.5 0.5 రెండు అడిగాడా? అవును సార్ రెండు ఉన్నాయి. -0.5 0.5 రెండు చేయండి. -0.5 + 0.5 చేయండి. ఈ ఈక్వేషన్ ఎట్లా వచ్చిందో అర్థమైందా మీకు? ఏది సార్? Substituting the values p of x, we can obtain ఈ వాల్యూస్ ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఈ అచ్చా 2x power 4 values.
సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చెప్పండి వాల్యూ కరెక్టా కాదు. వచ్చిందా? అది రావట్లేదా? సరే ఈ వచ్చిన ఈక్వేషన్ లోనే కదా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేది 0.5 వాల్యూని. 2 minus 2 of minus 0.4. అదే సార్, అదే చేస్తున్నాం సార్. ఇంతసేపు రాజేశ్వరి, యు ఆర్ డన్? చేస్తున్నాను సార్. -0.5 whole power 4 అంటే పాజిటివ్ వస్తుంది. -0.5 స్క్వేర్ పాజిటివ్ వస్తుంది. -0.5 ప్లస్ 1. Yes, please. అది ఒక పక్క అంటే మొబైల్లో క్లాస్ వింటూ ఇంకో పక్క క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలంటే కష్టంగా ఉంటుంది సార్. అదే కొనుక్కోవాలి, తీసుకోవాలి, దాంతో కొంచెం టైం పడుతుంది. కొంచెం క్యాలిక్యులేటర్స్ కొనుక్కోండి, వచ్చేసింది నాకు. అదే తీసుకోవాలి సార్. టు క్రాస్ చెక్. రాజేశ్వరి, చెక్ చేస్తాం సార్. ఓకే. So this one, any doubts, ask me. Let any 2 to 3 minutes is there. So error tomorrow we will discuss Hermite interpolation. Error in Hermite interpolation. You have to see దీనిలో ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములాను మనం రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే సార్. ఎర్రర్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములాను డిస్కస్ చేస్తాం రేపు. ఎర్రర్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా డిస్కస్ చేస్తూ పీస్ వైస్ క్యూబిక్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా చదువుకోండి రెండు ఒకసారి ఇవి. తర్వాత ఎర్రర్ అసోసియేటెడ్, ఇది కొంచెం లెంతీ ఏముండదు. వాట్ ఈస్ ద క్యూబిక్ ఫార్ములాస్ ఎట్లా ఉన్నాయి దాన్ని చూద్దాం. ఫైన్ ఇంటర్పోలేషన్ రేపు ఇది విల్ కంక్లూడ్ టుమారో థర్డ్ యూనిట్. ఓకే సార్. కంక్లూడ్ చేస్తేనే అసైన్మెంట్స్ లలో we will discuss later. Okay సార్, బట్ లాస్ట్ డేట్ అయిపోతున్నట్టుంది కదా సార్. అది ఒకసారి మీరు మేడం అడగాలండి, అది నాకు ఐడియా లేదు. ఓకే ఓకే సార్. రైట్. ఓకే సార్. So these third unit prepare we will do tomorrow. Okay sir. Thank you. Okay sir. Thank you sir. అర్థమైంది కదా? అర్థమైంది సార్, అర్థమైంది. అదే ప్రాక్టీస్ చేయాలి సార్ కొంచెం. క్యాలిక్యులేటర్ ఒకటి పెట్టుకోవాలి. చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి, డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్తాను. ఓకే సార్.
Rajeshwari, any doubts? Okay.